السلام عليكم طلبة الصف خامس، رحب بكم محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي lecture 2 and technically lecture 2. So today we'll continue with combinatorial chemistry. Last lecture we talked about the major methods to prepare combinatorial chemistry libraries. So we talked about in-solution method and solid phase method. So we explain them. We say that in solution is the major method that used in chemical reaction, in the labs. So all the people that doing synthesis and all in the lab, so they use the in solution method. And the second method is the solid phase method. The name is coming from because they use the resin. ذكروني الرزن قلنا عليها اللي هي like small balls. هذه الرزن هي تكون solid, so لذلك نسموها solid phase combinatorial method or synthesis method. So usually there is like a resin and there's a linker attached to the resin, and after that the functional group that can react with the starting materials to elongate the chain and produce the desired compound. مثل ما تذكرنا حكينا على كل method وقلنا إنه عادة solid phase هو not widely used in regular chemistry, but is widely used in combinatorial chemistry. So most of combinatorial chemistry method are based on solid phase synthesis. So today we'll continue with combinatorial chemistry. So combinatorial chemistry is very valuable tool. So it is very widely used for drug design and discovery. تتذكروا احنا بالبداية قلنا بالمحاضرة التعريفية اللي كانت introduction قبل المحاضرة الأولى، قلنا عادة بالدرug discovery نحتاج مرات نصنع thousands or hundreds of thousands of compounds to produce just one drug at the end. So you need like long time, like 10 to 12 years, and you have to spend a lot of money to develop one drug. So usually in the industry, they produce like large number of compounds and they test them in many steps, and after that you can get just one drug candidate to become a drug at the end. So to speed up this process and reduce the cost maybe, so there's like they develop a combinatorial chemistry that started in 1990s. This method is facilitate the preparation of large number of compounds in very short time. So it is very nice method. So this can speed up the drug discovery process. So to produce those compounds, after that, you can test the biology. So you produce those compounds and then insert them inside the biological like media, like cells or maybe enzymes. You can test your compound. So the method of testing is called high throughput screening. So it is very efficient method, and it can give you the result within a few minutes sometimes. So it is very fast. So it is like the combinatorial synthesis taking short time to produce large number of compound. So the high throughput screening is testing those libraries that produce from a combinatorial chemistry in very short time and very robust method. So it's called high throughput screening. Maybe later we can talk about this more. The high throughput screening is usually accurate and sensitive. So if you have like very small number of or small weight or amount of compound, so you can't test them even if you have like micrograms, so it should be enough for testing. Also it is sensitive. Usually the result is very accurate and sensitive, so this is very nice. So usually in combinatorial chemistry
the function of computer chemistry is uh, a lead identification and lead optimization. What those means? So the first one, lead identification. This means you have produce large number of compounds and you test those compounds, and after many steps you get a result that there is one compound has the very high activity. يعني عنده activity جدا عالية وهذا ممكن يصبح drug بعدين. فهذا يسموه lead identification, just to identify the most active compound. So after that, if you get this compound, maybe there is a problem with this compound, like metabolism and all. So what you do is do lead optimization. يعني هو نفس الكمباوند تحافظ عليه، تسوي تغييرات بسيطة، تسوي SAR study، لو تسوي changing with certain moieties inside the compound to produce a very good compound. So it's called lead optimization, and all of those can be done by combinatorial chemistry. So the principle of computer chemistry is to produce large number of compounds at the same time. So this is the simple identification, simple definition of this method. So those compounds can produce at the same time in different vessels sometimes, or maybe in mixture, and then you can test them later. So هذا فقط example بسيط إنه عندك resin يرتبطون بهذه الفيرست like starting materials اللي هم A1 A2 A3. فأنت من خليتهم ويا الرزن ممكن يحصل لك بالبداية رزن مرتبط أما ب A1 أو ب A2 أو ب A3. أوكي، بعدين شو تسوي؟ تقسم كل جروب من ذولي إلى 3 أقسام وتضيف لهم كل واحد تضيف له أما B1 B2 B3. This is the second set of compounds. فعندك للA1 ممكن تضيفه ويا ال B1 here to get A1 B1، ممكن تضيفه ويا ال B2 to get A1 B2، ممكن تضيفه ويا ال B3 to get A1 B3. فهم هنا هذا الست هذا اللي فوق عندك فقط من هالجهة اليسرى عندك A1، بس شنو ضفت له different B compounds اللي هم B1 B2 B3. So you get 3 different compounds from just one starting material هنا اللي هو A1. بعدين انت سويت نفس العملية لل A2. A2 ضفته مرة ويا ال B1 مرة ويا ال B2 مرة ويا ال B3 to get A2 B1 A2 B2 A2 B3. So you get 3 different compounds just from one starting material اللي هو A2. نفس العملية لل A3 على ما تحصل A3 B1 A3 B2 A3 B3. Okay, so at the end you have two different sets of compounds that produce 9 different compounds. Okay, لأن هم هنا بكل set عنده 3 different starting material على ما تحصل this diversity. تقريبا هي mixed يعني mixed and separate. So usually you get like just 2 sets of starting material, you get very large number of compound. هذا تشوفون هي simple بس بالرياليتي لا يخلوا مثل thousands of starting materials, maybe hundreds of different starting material and hundreds from this set. So you can get here thousands of compounds اللي هم يسموهم combinatorial library. Okay, so the size of this library هاي يسموها library، هاي اللي يعني صنعناها اللي هي combinatorial library. السايز يعتمد على number of building blocks. نعم، يعني ما نضفنا 3 ب3 حصلنا 9. إذا عندنا 2 في 2 نحصل فقط 4. أوكي، وهكذا كل ما زاد الستارت ماتيريال يعني هذا الدايفرسيتي مالتها كل ما زادت اللايبراري اللي كوناها. مثل ما قلنا هي اللايبراري قد يكون 100 قد يكون sometimes 100,000 يعني تصل حتى أكثر في بعض الأحيان. أوكي، so اللايبراري اللي كوناها قلنا هذه 9 في بعض الأحيان هم قد يكونون individual compound، يعني كل
السيل أو بكل فيزل يحتوي على فقط كمباوند واحد. يعني هنا عندنا مثل هذا ال A1B1 موجود فقط بمكان واحد أو بكونتينر واحد، هو separated from A1B2. هذه عادة يكون معناها individual compound. sometimes they are in mixture، يعني أنت صح كون الذولي بس هم يكونون كلهم بفيزل واحد، يعني كلهم mixture. بعدين نيجي نشرح عليه أكثر بعدين جزء المحاضرة الجاية إن شاء الله. فهذا إنه libraries قد يكون individual compounds أو قد يكون mixture of compounds at the same vessel. They are mixed together. مثل ما قلنا هو السكرينينج مالتهم عادة يكون بهاي ثروبوت سكرينينج اللي قد ينطيك very interesting biological data that can help you to identify the most active compound. قلنا إنه السايز مال اللايبرري أكو معادلة بسيطة، هذا number of reaction number of compounds اللي أو اللايبرري synthesized compound، يعني اللايبرري سايز قد طلع عندك بالأخير. هذا تعتمد على البي اللي هي number of building blocks اللي استخدمتها، يعني عندك إذا 3 يعني البي يكون 3، هنا عندنا 3 اللي هم A1 A2 A3، فهذا البي يكون 3 وترفعها إلى الأس number of steps. يعني number of steps هذا من ضفة ال A للرزن هاي 1 step، وبعدين step الثاني من ضفة لل B1 صارت step الثانية، فعندنا 2 steps بصراحة يعني. فكون إن اللايبرري اللي عندك تكون عددها 9، لأن 3 أس 2 عددها يطلع result 9 أو 9، فهذا يكون library size that produced after this combinatorial process. اوكي هسه نجي على اللايبراريز اللي تكونت اللي انت تسويها بالcombinatorial chemistry. We have two kind of or shapes of libraries. يعني الكومباوندز اللي يطلع عندك شنو يكون يعني خلينا نقول الشيب مالته. فبعض الأحيان تكون backbone based combinatorial chemistry، والأذر تايب اللي هو scaffold based combinatorial chemistry. هسه نجي نشرح عليهم واحد واحد. الفيرست one هي الباكبون based combinatorial library. This usually can help to produce linear compound، يعني compound يكون متسلسل مثل chain يعني، أو يكون polymer. So this is very simple. يعني أنت بتخلي compound مويتي جنب مويتي تفاعلهم تستمر العملية linear، يكون عندك البرودكت هو linear. Like preparing the peptide. Usually most of peptides are linear, so this can be produced by this method, the backbone based combinatorial library. So by adding compound to compound شو نسوي لك يعني تشد تعقد اثنين حبال تسوي لك حبل أطول. نفس العملية إنه نسوي لك هاي الباكبون based library. عندك هذا first one you added the other moiety here to produce this dipeptide, and then you can add more to get longer peptide or longer product. فهي simple، مجرد تشكل مويتي على مويتي ممكن تحصل linear compound. The other method اللي هي a little bit more complicated اللي هي scaffold based combinatorial chemistry. So this can produce like a certain compound that is closed، يعني يكون closed أو يكون cyclic. فعادة إنه عندك البلوكس إنه ضفت هذه البلوك الأولى اللي هي هنا مأشر عليها بالسهم، بعدين تضفت البلوك الثانية attached here, and then you added the third block. So the third block is reacted with the first and second block. يعني هنا ضفت ال A بعدين ضفت لها ال B تفاعلت ويا ال A، من ضفت ال C تفاعلت ويا ال B ويا ال A، فكونت كمباوند اللي هو قد يكون سايكليك يعني حلقي قد يكون شكله، فهي يسموها scaffold combinatorial chemistry. simple يعني. And this compound usually is intact and folded، يعني يكون يعني منغلق على نفسه، يكون هيك ما شلون اوصفها، يكون folded.
So this is just a simple explanation for scaffold based combinatorial chemistry. يعني المين بوينت انه الكمباوند يكون عندك شلون يصير سايكليك، يكون حلقي او مدور، يكون كومباكت، يكون مضغوط، بينما باللينير لا، يكون مثل السلسلة تشين، يعني واحد مرتبط بالثاني إلى يكون يعني elongated، يعني يكون تشين. so مثل ما قلنا إنه هذا الشيب مال اللايبرز اللي تتكون عادة تعتمد على البيلدينج بلوكس. يعني إذا خليت بيلدينج بلوكس بيج يطلع لك هذا الكمباوند يطلع لك بيجر، إذا كان سمول إذا كان لينير، يعني كلها تعتمد على البيلدينج بلوك. حتى هذا إنه إمكانية تسوي هذا الستيب إنه السي يتفاعل ويا الأي والبي تعتمد على الشيب أو البروبرتيز مال الأي والبي والسي. أوكي، يعني depends on the functional groups اللي موجودة بكل building block or starting material you use to produce this compound. Okay, so here let's talk about the ideal combinatorial library. اللايبرري اللي انت تكونها، قلنا اللايبرري معناها اللي الكومباوندز اللي تصنعها من الكمبيوتورال كيمستري، اللي هي تكون هاي الملايين، آلاف الكمباوند، نقول ملايين، يعني خلينا نقول آلاف الكمباوندز اللي تصنعها بالكمبيوتورال كيمستري. عادة إنه المفروض إنه شنو الأيديال كمبيوتر لايبرري، شنو البروبرتيز اللي تخليها ناجحة أو تخدمك بالدرج ديزاين اند ديسكفري. عادة إنه لازم الرياكشنز اللي تستخدمها to produce the library should be specific، يعني تكون إنه إذا acid base reaction أو خلينا نقول amide producing reaction لازم يكون لك فقط هذا الرياكشن، ما يكون لك إنه other side product. So should be specific. also should be easy، يعني إنه تحضرها باللاب، تحضرها بالمصانع، يكون بسهولة يطلع لك برودكت، يعني مثل شلون amide linkage formation، شلون ester. So those can be easy to be handled and can give a high yield، يعني يكون كميات اللي تطلع من الرياكشن تكون كمياتها عالية. كذلك إنه usually it's better to form wide range of structures. يعني هي مثل ما تقولون قلنا قبل إنه الcombinatorial chemistry هي واحدة من الأشياء اللي تضمن إنه يكون عندك الdiversity، يعني التنويع. يعني الكومباوندز اللي تصنع عندك شوية بها اختلافات، على مود إنه بلكي واحد من الكومباوندز اللي قد يكون new or it has like something like unpredicted structure. So this can give you a new hit, new compound, new activity. So this can give you advantage to get like a good biological activity on can go far in drug discovery process. So if they have similar structure, so you cannot get like so usually they have similar activity. So this is not good. I mean, usually you should produce different structures to get high chance to produce a very highly active compound اللي نسميه lead compound. Should be easily manipulated in automated equipment. يعني يستخدموها عادة، يستخدمون روبوت، فعاد إنه المفروض تكون بسهولة يشتغلوها يعني الاوتوميتد سيستم. يعني انه should be easily handled، يعني الكومباوندز هذه تكون يعني انه بسهولة يتعامل وياها الشخص باللاب. also the building block should be readily available، يعني تكون لازم جويدك، مو يصير عندك مشكلة انه طلعت لك كومباوند تريد تصنع مور بس ال building blocks start material are out، يعني خلصوا وانت ما تقدر تصنع اكثر، فتوقف كل شغلك. فذاك انه عاده انه تحسب حساب انه نستخدم بيلدينج بلوك او ستارتنج ماتيريال لازم يكون افيلبل. وهي حتى نعاني منها بالريسيرش حاليا. مرات انه احنا نسوي فد بروبوزل او خطه بحث معينه ونتوقع انه نحصل certain برودكت، فمن نجي نشوف الستارتنج ماتيريال اللي تفيدنا
على مود نصنّع هذا الproduct فبعض الأحيان ما نلقيها ما موجودة أو تكون very expensive يعني تكون غالية، فهذا يسوي لنا مشاكل إنه بعض الأفكار ما ممكن نطبّقها لأن الstarting material ما موجودة، فلازم إنه بالcombinatorial also the starting material should be available. Also the building block should be diverse يعني diverse يعني مش إنه أنت إذا بديت أشياء مختلفة ممكن تصنّع أشياء مختلفة، هذا الاختلاف والdiversity ممكن ينطيك high chance to produce a very active compound. Also the product should be easily characterized يعني ورا ما تطلّع الactivity أنت مرات ما تعرف الcompound اللي طلع عندك الactivity، فتسوي له isolation وبعدين لازم تحدد الstructure مالته، لأن أنت بالأخير الcombinatorial chemistry فقط تنطيك very like preliminary idea، فالcompound اللي يطلع active راح شو تسوي راح تصنّعه بكميات أكبر على مود تسوي more biological study، فأنت لازم تعرف الstructure مالته، فمن يطلع هذا active بالcombinatorial chemistry لازم تحدد الstructure مالته، عادةً يحددوه أما بالmass spectroscopy أو الHPLC high pressure liquid chromatography أو high performance liquid chromatography، والطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الثالثة اللي هي NMR Nuclear Magnetic Resonance. الNMR تفيد إنه تحدد لك structure مال الكمباوند مالتك اللي يطلع active بالcombinatorial chemistry. So now we will talk how you prepare the libraries بالcombinatorial libraries. So شلون نصنع يعني مثل ما قلنا إحنا الlibraries تكون تحتوي على thousands of compounds sometimes. So how you produce this large number of compounds in a short time. So therefore we have two major methods يعني اللي هي commonly used or they are known. The first one اللي هو parallel synthesis والsecond one اللي هو for chemics and splitting method. Okay, so we have those two methods, so they are very important يعني you have to focus on those two methods. اليوم إن شاء الله راح نحاول نشرح فقط الفيرست method اللي هو parallel synthesis، بينما second method we'll explain it in the next lecture. So the first one is parallel synthesis يعني هي من اسمها إنه parallel يعني بصورة متوازية، يعني معناها إنه أنت تصنع الlibrary مالتك بصورة متوازية in a separate vessels. هذا very important يعني تستخدمها في separate vessels يعني الcontainers اللي يسوي بها الرياكشن على مصنع هاي اللايبرري لازم تكون separate، يعني البرودكت اللي يطلع عندك لازم يكون مفصول عن البرودكتس البقية. ف this is very important characterization of this method اللي هي separate reaction vessels. هسه راح نجي نشرح عليها شوي أكثر. أنا بصراحة يعني أكو كثير details بكل هاي المواضيع اللي حتى شرحتها واللي دا أشرحها حاليًا واللي راح أشرحها شوي، يعني ما أحب أدخل بالdetails اللي هي قد تكون ما تفيدكم كثير وتعقد عليكم الأمور، وقد يكون ما عندكم وقت تقروها حتى، فأنا أحاول أعطيكم يعني مثل ما يقول الزبدة مال المواضيع، فرجاءً شوي انتبهوا على حكيي لأن هو مختصر جدًا بس يعني important، لأن إذا ما فهمته صعب راح تفهم يعني هذا الموضوع، فشوي انتبهوا عليه من أشرح هذه الmethod خاصةً. فمثل ما قلنا هو يكون in separate reaction vessels يعني الproduct يكون معزول عن البقية، كل واحد معزول عن البقية، هذا very important. شلون نصنعها؟ هاي الvessels عادةً تكون هي grids of wells in plastic plate، يعني هذه plastic plate يعني بليتة تكون بلاستيك وبيها wells يعني مثل الحفر موجودة، يمكن شايفيها بالبيولوجي مختبر البيولوجي أو ما أعرف يعني، أتمنى تكون شايفيها على مود شوية تكون واضحة بصورة أكثر. فتكون هي بليتة هيجي بصورة مستطيلة وبيها
ثقوب يعني بصورة متراصة، عادةً هي تكون 8 في 12 اللي نشوفها دائمًا بالمختبرات. هذه الثقوب يسموها wells. فهاي كل well أنت ممكن بيها compound واحد، هاي كل well لأنها 96 واحد، المفروض أنت بالأخير ينطيك 96 product. أوكي، هاي واحدة من الvessels اللي يستخدمون. بعض الأحيان يستخدمون plastic rod. plastic rod يعني تكون شلون يعني plastic rod تكون مثل البنسل، يعني شلون القلم هنا موجود بالhead مالته بالtop مالته موجود الرزن، فهذا يكون على شكل pin، يعني شلون القلم هذا اللي يستخدموه يعني الثقب، فيكون pin من فوق هو مغطى بالرزن اللي بيها linker. أوكي، هاي واحدة من يسموها plastic rod، يعني هذا الرود يستخدموه for combinatorial يعني library formation. فمثل ما قلنا هي أما تكون على شكل whale أو تكون على شكل pin، يعني pin الرزن موجودة at the top. فهسه راح نجي إنه أشرح شوي على هذا الpin. يعني بتخلي هنا linker موجودة، راح تخلي بالهاي الwhales هنا موجودة اللي هي تحت، هي بيها الreagent اللي تريد تسوي تفاعل لها اللي هي starting material. فمن راح تسوي؟ راح تسوي push لهذا البن inside this well، يعني تضغط يعني تسوي تنزله جوا بالويل، فمن راح ينزل تنطيه تايم معين على مود يصير الرياكشن. فهذا هنا بي لينكر وبي الفانكشن جروب اللي هي ممكن يصير التفاعل، وهنا ستارتنج ماتيريال فيصير الرياكشن هنا. مثل ما قلنا هذا الرزن اللي شرحنا عنها سابقا، فتكون هي اتاشت، هي سوليد. فمن دخلت بهذا الميديا اللي موجود المفروض هنا تحت وهذا الويل، اعطيتها وقت يصير لها رياكشن. من صار رياكشن وراها فقط انت تسحب هذا البن، من تسحبه معناه هاي اللينك يعني هاي الرزن اللي موجود على التوب صار رياكشن ويا هذا الستارتنج ماتيريال، وراح تسوي لها واشنج وترجع تخليه بويل ثانية تحتوي على another starting material وسو اون. يعني كل مرة تدخل هذا البن different starting material على مود يصير رياكشن. كل رياكشن كل one immerse معناها one reaction and so on. يعني تعتمد على كم مرة تسوي له يعني إدخال في هذه الويلز اللي موجودة فيها starting material. فهي simple، يعني أنت عندك مثل شلون نفس استراتيجي مال تي باج، يعني كل مرة تغمس هذا البن بويل معين يحتوي على ستارتنج ماتيريال معينة، المفروض أنت تعرف هاي الستارتنج ماتيريال شنو. فعادة هم بالتوب مال هذا البن هنا يرقمون، يعني أنت تعرف هاي الويل تعرف الكمباوند اللي بيها أو ستارتنج ماتيريال، فمن دخلت هنا البن راح يصير رياكشن، عرفت إنه هذا الفيرست ستيب صار هذا الرياكشن، تسوي له يعني ستيكر تخليها بالتوب يعني بالظهر مع هذا، وهذا اكو بيه قاعدة من تحت. بالقاعدة أنت تكتب يعني أما تخلي ستيكر أو تكتب بالماجيك تكتب إنه راح يصير هذا رياكشن هذا رياكشن، لأن أنت كل مرة تعرف وين تخلي البن. وراها different steps راح تحصل الكمباوند اللي أنت تريده، وهي نون كمباوند اللي أنت تعرف الستارتنج ماتيريال اللي ضفتها كل مرة. فلذلك هو البارallel synthesis عادة البرودكت هو well known، يعني أنت ما تحتاج تسوي characterization بالأخير، لأن أنت الكمباوند تعرف كل مرة ضفت هذه خلينا نقول starting material أو building block على ما تحصل this intermediate after another intermediate. At the end you get the desired compound after several steps. أوكي، هاي الميثود الثانية هي بلاستيك رول. بينما بالويل هي سهلة، كل مرة تضيف كومباوند وتسوي له ميكسينج وبعدين نضيف كومباوند and so on، يعني تقريبا نفس البرنسبل. مثل ما قلنا هو البوزيشن مال each compound هو المفروض نون اعتمادا على الكومبوننت اللي موجودة بالويل. فهسه ممكن نتخيل انه هذه العملية اللي تمت، يعني انت عندك هذه الرودز اللي بيها اللينكر والرزن
فأنت عندك عادة إنه تخلّي هذا، خلينا نقول هذا البلاستيك، يعني هذا الكونتينر اللي بيه الwells الأول اللي هو مثل البلاستيك هسه اللي شرحنا عنه، هذا يكون وضعيته، بهاي الvessels اللي موجودة على شكل بليتة. فهذه الplate نقدر نتصورها هي هذه الplate اللي شفناها قبل قليل، فبيها 8 columns اللي هو A B C D E F G يعني 8، وبيها 12 like rows اللي هي من 1 إلى 12. فأنت بكل column تخلّي one compound اللي هو X1، يعني كل هاي من 1 إلى 12 الcolumn A هو بيها X1 اللي هو one single starting material or building block. تيجي بالcolumn الثاني بالB تخلّي A2 sorry X2، بالC تخلّي X3 and so on لحد ما تصل H الX8. فهسه مثل ما شفنا إنه هو كل column يحتوي على just one starting material which is different from the other columns. بعدين شو تسوي؟ من ضفت عليه الرزن وطلعتهم، عندك هسه بالرزن سوري بالهاي البيتس اللي موجودة عندك بالرولز اللي طلعت، كل واحد عنده يعني كل 12 يحتوون على same compound but they are different from others. So you have 8 group of compounds are attached to the to the row. بعدين شو تسوي؟ راح تضيف عملية تسويها بالعكس، تخلي على كل يعني row another different starting material اللي هو y y1 y2 إلى أن تصل إلى y12. هذا هو يختلف، يعني عندك y1 y تختلف. فهذول موجودين بالهذا البليت، تضيف لهم الرود اللي بيه already الكومباوندز اللي فعلتهم من الستيب الأولى. فهذا الX1 اللي موجود هنا راح يتفاعل ويا Y1، بينما الX1 اللي يجي هنا من 2 راح يتفاعل ويا Y2 لأن هاي different. يعني هسه عندك الروز مختلفة، يعني هسه عندك الرو 1 يحتوي على Y1 Y2 سوري Y1 راح تشوفه، بينما 2 يحتوي على Y2 and so on. بينما horizontally they are different. فهسه من ضفت لهم الX1 هنا إلى Y1 حصلت compound، بينما هنا الX1 من ضفته إلى Y2 حصلت different compound. فهذا يعطيك diversity إنه كل X1 يتفاعل ويا different Y اللي هو من Y1 إلى Y2 على ما تحصل 12 different compounds that have the same X1 but different Y. Okay, here same thing. You reacted X2 with 12 different Y's فحصلت 12 compound يحتوون كلهم على X2 but different Y's اللي هو من Y1 إلى Y2 and so on. فهذا يعطيك العملية إنه حصلت 96 compound مختلف، فعلت إنه 8 X's و 12 Y's حصلت على 96 compound مختلف. أوكي، فهسه تشوفون بكل box هذا بكل حقل الموجود هنا عندك different compound اللي هو راح تشوفون إنه ماكو 2 compounds هم يتشابهون، أما يحتوي different X أو different Y على مود تحصل this diversity يعني يكونوا متنوعين. فهذا هي العملية البارallel، يعني كل مرة أنت تضيف different starting material and you do washing and all to get diverse library اللي هي مختلفة. هاي ال diverse library ممكن تفيدك for to getting like a new activity. بس إيش سووا هنا؟ هذا الكودينج شنو سووا؟ على كل واحد compound يحتوي 2 monomers here give them certain code. فهسه الكود Z1 اللي مقابل ال Y1 Y2، Z2 مقابل ال X2 Y1 and so on لحد ما نصل الأخير Z96 يحتوي على X8 Y12. فهذا Z من 1 إلى 96 هذا كودينج، يعني فقط نخلي كود على ما نعرف الكومباوند اللي يطلع عندنا. أوكي، فهذه هي
يعني simple explanation please يعني pay attention for يعني للشرح اللي شرحناه، شوية اقروا بالtext يعني هي شوية قد تكون بيها صعوبة بسيطة، بس أول ما تفهمها بعد ما تغيب من بالك، لأن هي سهلة يعني مجرد أنت تضيف بطريقة مختلفة عم تحصل diversity يعني اختلاف بالأخير، يعني هذا الdiversity ممكن تفيدك على ما تحصل novel activity أنت ما محصلها قبل. وهناك نسينا نذكر إنه أنت بكل step متفاعل يعني start material لازم تسوي deprotection، يعني مرات أنت البروتكشن على مود يحمي لك الكمباوند يصير سايد برودكت، فورا ما يصير لك الرياكشن تسوي دي بروتكشن عم تحصل الفانكشن جروب اللي هي ready for the next step تكون حرة على مود تتفاعل ويا النكست كمباوند and so on. ورا ما تكمل رياكشن كامل تحصل لايبرري تسوي لها كليفج من الرزن عم تحصل just the product. هذا كل ما لدينا لمحاضرتنا هذا اليوم، إن شاء الله الأسبوع القادم راح نشرح الطريقة الثانية. شكرا لاستماعكم، أتمنى لكم التوفيق. خلي ببالكم إنه أنتم معرضين لكويز أو نسوي لكم يعني حضور ناخذه بنص المحاضرة، وإن شاء الله بعدين إذا عندكم أي سؤال أي استفسار رجاء ارسلوا لنا عن طريق الجوجل كلاس روم أو حتى عن طريق ممثلكم أو حتى تبعثوا لي الإيميل اللي موجود بأول سلايد إيميلي رسمي. شكرا جزيلا لاستماعكم ونلتقيكم محاضرات أخرى إن شاء الله.